Okay, Assalamualaikum and good evening to everyone who's watching. Welcome to the X3 Talk series, episode number 4, organized by Malay College 2013, powered by Malay College Billy Foundation. So today we are going to discuss about financial planning, which entitled Financially Wise, Financially Thrive. So with me tonight, we have Daniel Firdaus Hairoza and also Zarif Zaki. So, well, my name is Farhan Hilmi. I'm a social entrepreneur. And to introduce my fellow speakers tonight, Daniel Firdaus Hairoza is currently on the course of completing ACCA. And right now, he is a full-time life planner from AIA. And another speaker for tonight, we have Zari Zaki, full-time consultant from Public Mutual. Okay, so we'll start with Jennifer Doss. So he'll be introducing financial planning and also income protection. So the floor is yours. Assalamualaikum and a very good evening. I bid to all. So firstly, I want to thank Malay College Class of 13 for giving me this opportunity to have a sharing session. So for tonight, allow me to speak in Malay sebab saya nak bagi presentation yang lebih faham pada semua. And insyaAllah saudara Daniel ataupun dikenali sebagai Opah akan membantu saya dalam slide. So kalau kita cakap pasal financial planning, kita semua ada matlamat kewangan yang tersendiri. So ada yang nak jadi kaya cepat, ada yang nak beli aset yang mahal, ada nak retire seawal mungkin. Tapi kita kena lebih spesifik apa yang kita nak capai dengan benda-benda macam tu. Kenapa perlunya kita capai dengan benda tu. So sebagai financial planner, apa yang saya cadangkan, kita kena tengok kepada matlamat hidup kita, big why kita. Kita kena analyse balik situasi hidup kita. Kita tengok di mana kita dan di manakah situasi kewangan kita. Okay, next. Okay, first kita bercakap tentang life stages ni ataupun situasi kehidupan kita. Okay, masa kita daripada kecil, umur kita lahir sampai ke 20 tahun, tak banyak pun yang kita buat. Mostly kita akan spend time kita bermain, belajar dan mostly akan bermain lah. So beban kewangan kita tak banyak pun. Apa yang kita fikir, hari ni duit belanja sekolah aku cukup tak untuk makan? Aku nak beli permainan ni agak-agak cukup tak? So itu je concern kita. Okay, then saya banyak viewer saya dekat second phase ni, which is early adult. Early adult di mana kita berumur 20 ke 40. Time ni kita baru nak build life kita. So basically depends pada situation orang. Ada orang baru habis study, ada orang masih study, ada orang dah 2-3 tahun kerja. And dah kerja, lepas tu ada yang dah start nak berkahwin, nak start family sendiri. So kat situ kita dah nampak dah diorang dah ada komitmen kewangan sebab diorang dah ada tanggungan yang diorang nak kena bayar. Lepas tu bukan itu saja, kat phase ni pun maybe ada yang dah start nak buat loan rumah, loan kereta. So bila kita bercakap pasal loan ni adalah something yang kita kena commit lama dan memerlukan perancangan kewangan yang telus dan teliti. Okay, then kita beralih kepada fasa yang ketiga, which is adulthood, umur 40 ke 60. So basically insya-Allah time ni phase kita punya life dah stable. Kalau yang dulu junior executive kerja kat company besar-besar, maybe akan jadi director. Kalau yang fast track boleh jadi chairman kot. Lepas tu yang ada business, insya-Allah akan dapat business yang untung berlipat ganda, yang juta-juta. So kita rasa life stage kita time ni dah stable, kita dah buat banyak duit apa semua. Tapi cuba kita
tengok balik, kita pandang balik. Walaupun umur kita bertambah, komitmen kita pun bertambah. Saya bagi contoh lah, kita ada anak umur apa yang kita lahir masa umur kita 20-an kan. Time kita umur 40-50 tu mungkin anak kita dah 18 tahun, 20 tahun. So kita sebagai parent, kita mahukan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita nak hantar diorang ke universiti yang terbaik. Ada yang plan nak hantar overseas, and benda tu menelan kos yang sangat tinggi. Boleh jadi 6 angka, 7 angka pun tak impossible, memang terjadi. Okay, then kita ke fasa retirement. Okay, fasa retirement ni adalah satu fasa yang orang cakap golden age lah. Kita tak bekerja, so banyak orang nak spend time nak buat apa yang dia nak. Tapi cuba kita fikir balik, pada fasa retirement ni kita tak boleh kerja. Mampukah kita nak sustain kehidupan kita selama 20 tahun tu? Okay, saya bagi satu statistik daripada KWSP itu sendiri. Menurut KWSP, 64% daripada pencarum KWSP ada simpanan yang kurang daripada RM50,000. So kalau kita fikir balik kan, RM50,000 tu adalah satu nilai yang tak banyak. So kalau kita nak sustain kehidupan retirement pun, dengan nilai tu boleh tahan maybe 2 tahun, 3 tahun je. 3 tahun tu maksimum lah. Kalau part tu saya tak tahu macam mana perbelanjaan orang. So kat sini apa yang saya nampak, kat setiap life stage dia kan ada financial planning yang teliti, dan yang kita kena plan betul-betul, sebab kita nak plan untuk, bukan untuk kita sahaja, kita nak plan untuk tanggungan kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Okay, next. Okay, kalau anda nampak piramid kat sini, financial planning adalah satu cabang yang sangat luas. So kalau kita tengok kat bawah, the concern protection dan saving. Atas dia adalah more kepada investment, dan paling top adalah kita nak distribute pada orang. Dan setiap daripada stage ni, dia punya objektif adalah berbeza. Kalau saving dan protection, kita nak minimize risk, kita nak kurangkan risiko yang sebanyak yang mungkin. Sebabnya ini adalah duit yang kita akan guna time kita kecemasan, emergency. Kalau contoh kita accident ke, ataupun rumah kita ditimpa bencana alam apa-apa ke apa. So kat situlah kita nak guna duit saving dan protection ni untuk repair ataupun untuk compensate diri kita. So untuk level atas ni adalah specialization dan growth. Ini adalah pasal investment. So ini adalah something yang membuatkan harta kita bertambah dan membuatkan kita kaya insyaAllah dan sampai financial goal kita. Dan last kali atas tu adalah pasal distribution, iaitu kita nak pass kita punya harta kepada waris-waris kita. Sebagai contoh, kita ada harta sebanyak 10 juta. Tapi yang kita perlukan untuk hidup kita hanya 3 juta, 4 juta. So lagi balance 6 juta, 7 juta, apa kita nak buat? Kita nak bagi kat anak-anak kita. Kita nak bagi kat cucu kita. Kita kalau boleh kita nak bagi yang sebanyak yang mungkin. Takkan kita nak bayar tax atas kita punya harta-harta kita. Daripada kita bagi orang, baik kita bagi kat tersayang kita. Okay. So apa yang kita perasan adalah, apa yang saya teliti pada umur-umur muda, ramai yang dah berjinak-jinak dengan investment. Bagi saya itu adalah satu benda yang bagus, sebab dia dah ada nampak dah apa yang dia nak. Ada yang dah main saham, ada yang dah join unit trust, ada dah yang terbaru ni yang latest ramai main cryptocurrencies. So untuk grow kekayaan itu adalah satu langkah yang bagus. Tetapi ramai yang pandang enteng atau tak pandang kepentingan adanya saving dan protection. So yelah, kita dah ada investment yang banyak apa semua. So kita nak kekalkan investment tu untuk kita grow lagi duit itu, kita grow lagi harta kita. Kita tak naklah terpaksa kita keluarkan ASB ataupun keluarkan liquidate kita punya saham semata-mata untuk benda-benda emergency. Okay, next. So kita pernah tanya tak diri kita,
apa preparation kita apabila kita ditimpa situasi di mana kita tak boleh bekerja. So contoh yang tak boleh bekerja, kita dibentikan kerja. Kalau kita tengok time COVID ni pun ada sesuatu yang tak impossible sebab banyak je employer yang dah berhentikan kerja. Lepas tu boleh jadi sebab kita jatuh sakit. Contohnya sakit kanser yang memerlukan kita dirawat lama. So itu memakan yang masa di mana kita tak boleh kerja. Ataupun kita cacat kekal. Cacat kekal, katakanlah hilang tangan, hilang kaki. So tak banyak kerja yang kita boleh buat dan memang kita memang tak mampu pun nak bekerja. Dan last sekali adalah kematian. Kematian ni kenapa kena jadi concern? Sebab kita kena fikir juga tentang waris-waris. So apa masalah-masalahnya dengan bila ada masalah kewangan ni? So masalah pertama adalah financial distress. Bila kita dah hadapi situasi yang saya cakap tadi, so kita duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. Boleh jadi duit masuk tak ada langsung. So semakin lama duit kita pun semakin kurang. Lepas tu kita kena fikir juga pasal komitmen kehidupan kita. Kita dah ambil loan, kita dah ambil PTPTN apa semua. So sebagai peminjam yang bertanggungjawab, apa nak jadi pun kita kena bayar juga. So takkan kita nak suruh orang lain bayarkan hutang kita. So kita dah dewasa kan. So third adalah lifestyle dependence. Kita sakit, kita cacat apa semua, tapi kehidupan harus diteruskan. Kita kena makan, kita nak beli baju, kita nak ada rumah apa semua. So macam saya cakap tadi, kita tak ada duit. So macam mana nak bayar, nak tampung semua benda tu dalam masa yang lama. So itulah datangnya konsep income protection, iaitu setiap orang sepatutnya ada satu emergency fund, dana yang dah diset tepi untuk menghadapi situasi-situasi yang macam ni. So saya dah bercakap tentang masalah. So ada tak solution dia? Jawapannya ada. So next. So itulah gunanya hibah. So apa itu hibah? Hibah adalah satu pemberian atau hadiah kita kepada waris-waris kita. So kalau kita tengok dekat news Cosmo ni, COVID-19 meragut kebahagiaan 5 beradik. Kita tanya diri kita, diorang kehilangan, diorang yatim piatu, diorang tak ada mak bapak. So macam mana diorang nak tampung kehidupan diorang? So ya boleh jadi yang besar tu kena berhenti kerja apa semua. Tapi itulah diorang terpaksa gadaikan diorang punya masa depan sebab diorang pun ada goal sendiri. Tapi disebabkan sara adik-beradik, diorang terpaksa berhenti. Okey, apa yang pentingnya hibah ni? So first adalah wealth distribution. Kenapa saya cakap macam tu? So ada orang cakap harta boleh diwasiatkan. Tapi anda tahu tak berapa lama masa yang dia ambil untuk wariskan harta kepada waris-waris? So yang paling cepat saya tahulah 6 bulan. Tapi apa yang saya tanya orang, ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 15 tahun. So boleh nampak kat sini dia ambil masa yang sangat lama, tapi tanggungan kita still nak hidup, still nak kena ada duit untuk makan apa semua. So diorang memerlukan duit yang secepat yang mungkin. So dengan plan hibah ni, kalau ada dilaporkan kematian seawal seminggu atau 2 minggu, waris terus dapat duit. So dengan duit-duit tu apa yang boleh diorang gunakan? Itulah the income replacement. Sebab diorang dah macam kita tengok contoh adik-beradik tu, diorang tak bekerja. So diorang bolehlah gunakan pampasan yang diberikan tu untuk teruskan kehidupan diorang. Diorang nak bayar untuk makan atau grocery diorang ke, atau diorang nak bayar untuk duit belanja sekolah adik-adik ke. So third adalah debt settlement. So kenapa saya cakap debt settlement? Sebab macam saya cakap tadi, hutang tak diwariskan. Hutang, kalau kita yang berhutang, kita kena bayar. Tapi kalau kita macam situasi kita dah meninggal, siapa yang nak bayar hutang kita? So waris-waris kita lah yang akan bertanggungjawab untuk membayar hutang kita. Kita sebagai orang yang ketua keluarga ataupun ahli keluarga yang disayangi, kita tak naklah
meninggalkan beban kat diorang dah rasa sedih dah atas kehilangan kita. So kita tak nak tambah lagi kesedihan dan kebebanan diorang dengan hutang-hutang kita. Okay. Keempat adalah retirement saving. Kenapa saya cakap retirement saving? Sebab hibah ni kalau kita tengok adalah satu perancangan bukan untuk 5 atau 10 tahun. Bukan untuk anda meninggal saja. Dia dah meliputi 30 tahun, 40 tahun ke depan. Nak tahu kenapa? Sekejap lagi saya terangkan. Okay, next. So, pada waktu kematian korang, apa yang korang akan dapat? So, death benefit 100% sum assured. Contoh korang dapat sign up hibah sebanyak 500,000. So, 500,000 lah yang waris-waris akan dapat. Katakanlah esok korang naik bawa kereta, lepas tu ditakdirkan dilanggar lori. Na'udzubillah, saya tak doakan. Tapi katakanlah. So, pampasan yang korang akan dapat adalah double. Itulah accidental death. So, itu daripada 500,000 tu dapat 1,000,000. So, bagi saya lah, 1,000,000 tu bukan senang nak kumpul. Dah kerja berpuluh tahun pun susah lah. So, kita ada peluang nak bagi 1,000,000 kat waris kita. Okay, katakanlah kita dekat tempat awam kan. Lepas tu kat tempat tu ada rusuhan apa semua. Lepas tu rusuhan tu ada orang bergaduh sampai kita terkena, sampai kita meninggal. So, waris kita dapat triple daripada amount tu, which is kalau kita guna contoh tadi adalah 1.5 million. 1.5 million ni, saya dengar pun macam menarik lah. Tapi itu yang waris kita akan dapat. So, 1.5 million ni diorang boleh belanja bagi saya lama sangat, 20 tahun, berbelas tahun. Okey, tu tak cukup lagi. Kau meninggal disebabkan natural disaster. Kau katakanlah ditakdirkan tempat anda banjir, anda lemas silakan banjir. So, anda punya waris tu boleh dapat 6 kali ganda. Kalau kita guna contoh tadi, 3 juta. Saya rasa 3 juta tu saya tak pernah terbayang lah saya akan dapat 3 juta tu. Okey, itu adalah di situasi bila anda meninggal dunia. So, apa jadi kalau anda tak meninggal dunia? So, ini yang saya cakap tadi, retirement saving. So, bila anda melabur dengan hibah, setiap 2 tahun, anda akan dapat 3% pulangan daripada nilai akaun anda. So, bagi saya itu sedap lah. Kita macam passive income, tak buat apa pun, kita masuk juga duit. So, bukan itu saja, pada tahun ke-20 ada tambahan lagi 15%. 5% ni pun passive income juga. Tak cukup lagi. Pada akhir polisi anda dapat 20% lagi tambahan. So, kalau kita tambah, pulangan plus minus boleh dapat 65%. So, mana letak 100% tu? 100% tu adalah nilai yang anda telah laburkan selama ini. So, 165% anda mungkin akan dapat umur 60-70. So, dengan duit banyak tu, apa kita nak buat? So, itulah kita gunakan sebagai retirement saving kita. So, macam saya cakap tadi, ramai orang kat KWSP tak ada banyak. So, ini boleh jadi second KWSP account. Okay, next. So, kalau kita tengok, ni adalah salah satu testimoni hibah lah. So, akak ni suami dia meninggal. So, tiba-tiba ada ejen insurans datang bagikan dia hibah 400,000. Dia pun tak tahu pasal benda ni. Bagi saya, ini adalah suami yang awesome dan suami yang bagus dan bertanggungjawab. Sebab dia meninggal, dia tak tinggalkan beban apa-apa dekat keluarga dia. So, duit ni dia boleh gunakan untuk bayar hidup diorang. Duit ni lah diorang bayar untuk anak-anak 4 orang yang kecil tu untuk bersekolah. So, kakak ni pun dia tak perlulah nak mencari kerja untuk menampung kehidupan keluarga dia. So, kita tanya balik diri kita, kita nak tinggalkan apa kat keluarga kita? Kita nak tinggalkan hutang ke atau kita nak tinggalkan hibah? Okay, next. Okay, bila kita cakap pasal medical plan atau korang kenal sebagai medical card lah, kita tahu kos medical ni sangat tinggi. Ada yang sampai kena keluar KWSP, ada yang kena keluar ASB loan semata-mata nak bayar kos rawatan.
So kat sini nampaklah betapa tingginya kos rawatan kat hospital ni. So bila kita berbicara tentang kesihatan, kita nak the best doctor, the best treatment, the best service. Tapi semua tu paling memang 6 angka lah kos dia. Sebab itulah plan medical AIA dia perkenalkan coverage yang sangat tinggi. Kita ada coverage yang serendah 300,000 ada. Tapi yang saya ingin proposekan adalah 1 juta ke 2 juta. Sebabnya bila kita bercakap tentang medical plan, kita nak bercakap tentang long term punya plan. Sebab sakit tu bila-bila boleh jadi, cuma kita tak tahu bila. So, and then kita ada outpatient and post treatment pun di cover. Macam plan medical yang sebelum ni, yang tradisional sebelum ni, kebanyakannya diorang tak cover korang kat luar hospital. So dengan plan latest ni, korang masuk hospital ke tak masuk hospital ke, semuanya akan di cover. Dan kalau contohnya kalau kita dia kena penyakit buah pinggang yang memerlukan dialisis, so itu pun di cover, tak kisah pun dialisis banyak mana. Okay, apa itu room and board? Room and board ni lah apa yang insurer dah allocate kat korang bila korang stay kat hospital. So dengan AIA dia bagi 200 ke 500 ringgit. Tak banyak ke? Banyak. Dengan 200 ke 500 ringgit ni, semua banyak hospital boleh duduk lah. Cakap Pantai Hospital, Avicenna, Tawakal ke apa, Prince Court. Prince Court ni memang ramai nak masuk lah kalau sakit. Sebabnya kita tahu servis dia terbaik. Dia macam hotel. So kita masuk sakit-sakit pun kita dilayan macam raja. Kita dilayan macam kita vacation. So itu adalah satu yang sangat menarik bagi saya. Okay, so apa jadi kalau kita tak guna langsung benefit medical card ni? Kalau kita stay sihat apa semua. So AIA dah buat satu insentif di mana kita orang bagi health wallet. Health wallet ni kita bagi kredit dekat dalam wallet supaya boleh digunakan untuk banyak tujuan. Contohnya kita boleh gunakan untuk medical check up. Tiap-tiap tahun nak buat medical check up ke, ataupun nak buat ujian air kencing ke, ataupun macam kita tengok situasi sekarang ni, nak buat swab test. Swab test pun kita boleh gunakan health credit ni untuk bayar kita punya check up tu. And then last kali saya nak cakap pasal PMCM consultation. Apa tu PMCM? PMCM ni adalah badan slender hospital yang dianggotai oleh pakar-pakar bedah, pakar-pakar doktor semua yang bagi consultation kat korang tentang the best treatment ataupun the best recovery plan kat korang. Yelah, macam contoh saya bagi, tak semua orang boleh ada keberanian nak masuk operation theatre untuk dioperate. Tapi dengan PMCM ni, diorang boleh meyakinkan orang-orang tu dan diorang boleh assess either rawatan tu adalah yang terbaik ke ataupun ada rawatan lain yang lebih baik. Okay, next. Okay, saya nak cakap pasal critical illness plan. So ramai yang confused tentang medical plan dan critical illness plan. So ramai ingat bila dah ada medical plan dah include critical illness. So salah tanggapan tu sebab dia adalah dua polisi yang berbeza. Medical adalah untuk kita bayar kos rawatan hospital. Critical illness adalah di mana kita dapat pampasan bila kita kena sakit kritikal. So kita sakit, kita akan dapat duit. Itulah plan critical illness. So kenapa kita dapat duit? So macam saya cakap tadi, kalau kita sakit kritikal ke apa, kita tak boleh nak bekerja. So maybe kita diberhentikan kerja atau MC lama yang tak bergaji. So dengan pampasan tu lah digunakan untuk gantikan income kita, gantikan gaji kita. And then kalau kita tengok bawah tu, benefit lain. So bila cakap pasal medical je, orang cakap oh medical ni berguna time kita sakit je. So tak, dengan medical plan ni sekarang AIA ada buat insentif, dia panggil AIA Vitality, di mana dia nak menggalakkan orang hidup sihat. So apa yang korang kena buat adalah workout, jalan brisk walk ke, ataupun buat kerja rumah ke, jogging ke, and korang track benda tu, and korang akan diberikan points. Dan points tu lah korang boleh guna untuk redeem gift. So antara gift dia kita boleh tengok kat sini pembelian smartwatch macam Garmin dengan Fitbit. Macam kita tahu Garmin tu jam dia mahal lah, boleh jadi 3,000. So dengan insentif ni kita boleh dapat harga yang lagi murah.
daripada harga pasaran. Selain itu dapat free movie pass kat TGV. Kita bersenam pun ada orang nak belanja duit. Takkan tak menarik kan? So, and lain pula kita nampak AirAsia dengan hotel-hotel, diorang pun bagi special discount dekat orang-orang yang bersenam ni, orang yang join dengan AI Vitality ni. So, di samping kita bersenam, kita pun bakal akan have fun. So, antara benefit lain yang saya boleh cakap adalah seperti dapat jus lagi murah. Lepas tu Jaya Grocer pun akan ada diskaun juga. Dan lain adalah Guardian. So saya Guardian ni shopping heaven lah kepada wanita-wanita, tak pun lelaki pun ada sebab nak beli supplement ke apa. So kalau kita stay sihat, kita dapat lagi ganjaran beberapa 20% off untuk beli ubat-ubat dan suplemen. Okay, next. So, slide ini nak cakap, nak bagi justification kenapa korang akan ada sum covered yang tinggi. Sebab bila kita fikir balik, 1 juta, 2 juta sum covered, tingginya. Sebab macam tak logik, tak masuk akal kan. Okay, macam saya cakap tadi, medical plan ni adalah untuk long term use. Untuk kita 30 tahun atau 40 atau 50 tahun selagi kita hidup. So macam kalau kita tengok kat sini, sekarang ni kanser paru-paru, kos dia adalah 56,000. Lagi 10 tahun, jadi dekat 200,000. Itu lagi 10 tahun. Kalau 20 tahun, 3 tahun, 30 tahun, boleh jadi tiba-tiba jadi setengah juta harga kos rawatan sahaja. So dengan sum covered yang tinggi, untuk dalam tempoh 40 tahun, 50 tahun lagi, anda semua tak payah nak risaulah pasal nak kena keluarkan saving ke apa. So that semua kita tahu medical plan dah cover. Alright, next. Okay, last plan yang saya nak cakap ni adalah cancer plan. Apa beza cancer plan dengan medical card? Lain. Medical card ni dia bayar untuk kos-kos hospital. Tapi cancer plan ni berlainan. Korang kena cancer, korang kena penyakit kritikal, korang dibayar duit. Macam mana boleh jadi tu? Inilah the plan dia. So, ada 3 benda yang korang perlu tahu. First adalah early cancer protection. So, kalau korang nak tahu, medical card ni dia hanya cover korang kalau korang kena terminal stage atau stage 3, stage 4. Orang cakap stage yang crucial lah. Orang cakap dah ayat hujung-hujung. So, dengan cancer plan ni, korang kena stage 1, stage 2. Korang akan diberikan duit untuk sebagai income replacement. Dan korang akan dapat recovery compensation untuk membantu korang recover secepat mungkin. Lepas tu, cancer protection ni adalah untuk bila korang dah terminal stage, which is stage 3 atau stage 4. So, dapat 100% sum covered. So, kalau contoh korang ambil sum covered yang 100,000. So, 100,000 lah korang akan dapat. And thirdly adalah maturity benefit. Maturity benefit ni, dia lebih kurang macam hibah. So, kalau korang sign up plan ni, korang tak kena cancel ke apa. So, kalau 100%, 100,000 yang korang sign up tadi, so 100,000 lah yang korang akan dapat at the end of this policy. Okay. Next. Okay, kat sini saya nak bagi contoh situation dia kalau korang sign up plan ni dan apa yang akan terjadi. So, bagi contoh, Encik Ali umur 30 dan dia ambil plan yang cover dia 100,000. Katakanlah dia ambil tahun 2017, 2018 dia kena early stage cancer, iaitu stage 1. So dia kena je terus dapat 30,000. Bukan itu saja, pada tahun yang sama juga, selepas 6 bulan dia dapat recovery compensation sebanyak 20,000. So 30 tambah 20,000 dah berapa? 50,000, macam tu je. And then tadi kan kita cakap dah ambil 100,000. So kalau logiknya kita dah bagi 50,000, so kita tinggal separuh lah. Tapi plan ni tak, dia akan power reset, which is the next following je dah akan jadi 100,000 balik. So and then katakanlah 6 bulan kemudian ditakdirkan dia kena
terminal stage, itu stage 3, stage 4. So AIA akan terus bagi 100,000 dan itu plan yang jumlah plan yang dia ambil tadi lah. So 100 tambah 30,000 awal stage tadi dengan 10,000 recovery compensation tadi. So dah ada 150,000. And benda tu, bantuan tu tak stop macam tu je. So setiap tahun selama 5 tahun dia akan dapat 10,000. So kalau kita tambah dapatlah 200,000. Sebab tu total payout dia adalah 200%. Okay. Next. Okay, ni dah nak penghujung dia. So bila kita bercakap pasal insurans ni, kita bayangkanlah macam kita beli payung. Kalau kita beli payung, kadang kita main beli je, kita tak tahu bila guna. Kita beli pun time tu hari cerah apa semua. So samalah macam konsep dia insurans. So kita beli untuk hari-hari hujan kita. So bila hari hujan kita dah tak payah dah nak terbanggu-banggu cari penyelesaian. Konsep dia sama juga macam kereta yang tak ada seat belt dan tak ada airbag. So kereta tu function dia sama juga, dia akan bawa kita ke mana-mana. Tapi kita akan rasa risau kat diri kita dan kat keluarga kita kalau naik kereta tu. Kalau apa-apa terjadi, kalau kemalangan ke, kita akan cedera tu memang confirm. Yang lebih tu wallahualam. Tapi na'udzubillah kita minta dijauhkan lah. Okay, next. Okay, saya dah kat pengakhiran presentation saya. So, kalau nak consultation lebih ke apa, boleh nampak contact detail. WhatsApp pun boleh, nak call pun boleh. Alhamdulillah saya sekarang ni tengah bujang, bolehlah kata tahu saya bila masa. Kalau malu-malu nak WhatsApp, Instagram boleh, Facebook boleh. Kat Instagram dan Facebook pun saya selalu juga buat posting pasal medical, pasal hibah. Lepas tu saya pun ada buat investment plan juga. So itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice one, Jepun. Thank you Daniel Firdaus Hairuza, also known as Jepun. Very insightful. Banyak perbincangan yang telah dibawa oleh Daniel. Panggil Daniel guys. Daniel Guys, siapa yang tengah tengok ni, okay, aku dah sign up dengan Jepun. Korang pun kena sign up tu. Boleh. So sekarang ni dah berapa ramai dah yang sign up dengan Jepun? Alamak, itu adalah satu, itu rahsia lah, rahsia. Saya tak boleh nak. Okay, so rahsia, nak bagi tahu siapa berapa banyak klien yang dah dapat. So saya boleh cakap, ada apa dia? Sorry? Saya boleh cakap saya berbangga dapat sharing dan menyelamatkan nyawa. Alhamdulillah, masya-Allah saudara. Jepun ni frontliner. Dah berapa banyak nyawa dah dia. So ada a few questions tapi kita akan bawa ke penghujung session after presentation by Zarif ataupun Mentol. So so Jepun sekarang ni ataupun Daniel, nak panggil Daniel ke Jepun ni? Panggil mana-mana lah. Mana-mana senang. Pening, agak pening So sekarang ni currently kan buat life planningnya ni, and also sekarang ni tengah buat ACCA lah. Ke dah habis ACCA? ACCA saya ada satu paper lagi, and saya pun tengah nak balancekan career life dengan study life lah. So saya tak nampak macam mana saya nak selitkan. Itulah soalan dia. So how you juggle your life between studying dengan kerja sekarang ni? Tergolongnya saya pun tak enroll lagi last paper saya. InsyaAllah by end of this year saya bercadang lah untuk ambil kelas part time dan complete dengan satu paper lagi. So harap kawan-kawan semua boleh doakan saya. InsyaAllah. So ramai-ramai kita doakan, amin bersama-sama kita mengaminkan doa untuk saudara Daniel Firdaus Hairuza
So before we move to the next presentation, we have Zari Zaki to talk on unit trust. Okay, kita santai-santai je hari ni. Tak ada jangan stress-stress, santai-santai tapi bergaya orang kata. Santai raya. Bergaya. So probably nak introduce tapi semua probably dalam presentation. So we'll be having Zari Zaki to present. The floor is yours. Okay. Alright, so for me, I akan share screen. Okay, so for my presentation, dia akan relax je. This time kita Alright, agak guys. awkward. Okay, so everyone boleh nampak? Boleh. Diorang tak boleh cakap. Thumbs up ke? Thumbs up, Okay thumbs guys. up. So from Jepun punya side tadi kita dah learn about macam income protection, on how do you need to put aside your money so that if anything happens, you ada a backup plan. So on my side pula, I'm going to talk about the amount of money, how you can grow your wealth through investing. Okay, first and foremost, everyone should know dekat Malaysia ni, kalau ada someone claiming to be a consultant ke, a financial advisor ke, they must be certified. So this is my number kalau anyone nak check lah. Okay, now let's get to the topic. Firstly, understanding investments. Before kita nak understanding the concept of investments, we should understand what is the definition of investing. So investing ni is basically an allocation of money ataupun you put in money so that you get a positive benefit or return. As in kalau using simpler terms, you letak RM100, you nak more than RM100. So there's actually two ways kalau kita invest ni, kita akan dapat returns. Firstly is dividends. Dividends ni is basically income because it's passive income. From an amount that you get, dia akan dapat that extra percentage tu when the maturity ataupun during the time where it is supposed to be given out. The second one will be in terms of capital gains. Capital gains ni, it's like kalau contohnya you put in RM100 and satu unit tu 50 sen, and then dia ada value appreciation. Value appreciation ni kalau 50 sen satu unit tu jadi 60 sen, that is already 20% increase. So your RM100 tu will end up becoming RM120. So kalau ada anyone yang tak faham the technical concept yang I explain, you can ask questions at the end of the presentation. Okay, next is we understand what are the risks and investment vehicles yang ada. So kalau kita nak understand what are the risks, firstly kita kena faham macam mana kita differentiate between low risk, medium risk and high risk. So yang paling simple kita boleh break down is in term of what is dia punya timeline and what is the volatility. So for low risk, dia ada short term volatility tapi dia ada lower potential returns. Short term low volatility ni means that within a year tu fluctuation of harga tu tak banyak sangat. For example, tabung haji, ASB, fixed deposit, you put in a certain amount, so far tak pernah lagi dia ada returns yang below zero. Dia mesti ada returns. Tapi the returns dia lower lah than the other levels of risk. So for medium risk pula, short term dia ada volatility, tapi long term dia ada stable growth. So kalau short term volatility ni means that there is a chance where the amount that you put in within short term, dia boleh below the amount that you ada. That means you can be at a loss. Tapi long term, nanti I akan show you later the graph to show why I say that long term dia ada stable growth. And high risk pula, macam Jepun ada mention tadi sikit. So it's things like cryptocurrencies and stocks lah. That's the most yang paling general and everyone tahu. So kalau for high risk ni, you might be able to get 30%, 40% returns even in a day. But you can also lose 40% and 50% within a day. So I won't talk so much about high risk. High risk tu
ada banyak lagi even in the batch yang power macam Hazim Rahman. Okay, so next kita nak tahu how do you define what's your risk category. So before kita boleh tahu what's your risk category, kita kena match dengan first your appetite. Appetite means that okay, berapa persen returns yang you rasa yang okay for you? Is 5% okay or 10% okay? Tapi dia akan match lah dengan risk level yang you nak masuk duit ni. And second is knowledge. Knowledge ni is important. Honestly, knowledge ni is the best investment before you start investing. So you should know that kalau you nak invest tapi you tak ada knowledge and then you tengok kenapa tak ada returns? Why am I losing money? So I myself, okay, I nak bagi tahu a bit of my journey investing. So even though I'm a unit trust consultant and I started off before becoming a unit trust consultant pun, I invest in unit trust juga. Tapi that doesn't mean that's the only channel that I invest in. So I ada invest in stocks, crypto, and also I ada put some money in ASB. Tapi you divide lah based on what is your income ataupun what is the total pool of your money yang you ada at that time. So you allocate how much percentage that you want to put in medium risk, high risk, and also low risk. And last but not least, this is important and people should understand that this is actually key to know what is a risk yang you okay to take despite having knowledge and appetite, which is time horizon. When do you need the money? Kalau contohnya you nak invest in something yang the returns dia supposedly lah dapat dalam 2 years ke 3 years, tapi you nak guna duit at the end of the year. So that's just not feasible. Contoh for example, you want to buy a car at the end of the year, but your expectations of returns is to get it in 2 years. So you know that there is a mismatch there. So kalau nak tahu what is the risk level that you have, you kena check balik all these three. So once you dah figure it out, then you boleh tengok the options yang ada and what are the investment channels atau investment vehicles yang sesuai for yourself. Everyone akan ada a different risk level. Okay, so I talk a lot about investment and risk in general. So most dah tahu ASB, tabung haji. So I think that would be something yang almost everyone tahu, including FD. Stocks is something yang maybe it will take a lot more time to understand and to belajar, and you need a proper teacher to do that. So next, I akan cakap pasal a medium risk. Medium risk ni is something yang not a lot of people talk about, tapi if you invest well and you invest with a purpose and also with guidance and you invest within the time horizon yang okay, you can actually get significant returns. Okay, so what is unit trust? Unit trust ni is a collective investment scheme yang kumpul all the investor punya money and you put it into a pool before you invest in the stocks. So, don't get me wrong, some people tak faham. Kalau kita tengok macam the funds yang kita masuk tu, kenapa ada all these companies? Bukan kata tadi you're not investing in stocks ke? So we are actually investing in stock markets, bonds, and also other financial institutions. Tapi the difference is that your risk tu, instead of you masuk in one company, you pecahkan the risk. So regardless of whether you are even a trader ke, you daily trade your money in the stock market ke, crypto ke, so any income you can put it inside unit trust because it is managed by a fund manager. So it is not something that you will need to actively take in and take out. And the diversification of the risk ni is that, for example, I bagi example yang senang nak faham. You ada RM1,000, tapi kalau with RM1,000, maybe you boleh invest in one stock je. And then contoh you invest in a company macam Tesla. Bila you invest at a time yang macam tengah naik, then maybe you get the returns. Tapi what if you invest at the wrong time? You might lose 30%, 40%. So your 1,000 tu tinggal 600 je. So that is if you invest 1,000. So if you invest a larger amount, the potential of risk that you put on your money tu is higher. Okay. So to understand how unit trust work ni is that contoh in public mutual, kita masuk
into one fund tu dia ada 30 companies. And if one of the companies ataupun two of the companies are not doing well, dia akan masukkan to the other companies within the fund itself tu. So one example yang the fund that I always recommend, I usually recommend kalau my clients untuk masuk tech funds. Because tech is always ever changing and you tengok companies like Samsung, Apple, Microsoft, so it gets bigger every day. So every year you boleh tengok the market capitalization. Market capitalization ni is basically the value of the company and also what is dia punya size of business. So every year dia makin besar. So whenever dia makin besar, there is always potential that the stock price will go higher. So tapi in one fund tu dia tak semestinya satu je company yang dia masuk. So even in one fund tu you boleh ada 5 company, the huge ones macam Alphabet. Alphabet is the parent company for Google, Microsoft, Apple, Samsung, Alibaba. So these are all examples of the company. So mesti orang semua tanya, okay, so what are the returns like? So to understand kan, the returns ni dia ada a fluctuation. So it happened to be that last year is a good year. So I wouldn't want people to see nampak macam, oh last year return bagus 30%, 40%. So they expect the same every year. So there are the peaks, there are the troughs. So the business cycle ni, it works that you cannot have a graph yang naik straight je in one line. That is not a graph. So yang tu memang fake So you need to understand that there are risks and there are fluctuations yang kadang-kadang prices akan naik, kadang-kadang prices akan turun. So even from month to month pun dia akan ada naik and ada turun. So of course lah, if you invest at a higher price, if dia turun, you will see a reduction in value. I want to be clear to everyone that there in unit trust ni, a medium risk ni, dia bukan 100% dia tak akan ada downside. Tapi that is kalau if you tengok macam 1 year ataupun this is 1 year. So I'm going to compare 3 time periods for 5 of the funds yang people usually invest in. So last year was a good year. Last year within the 1 year up to a few days ago, people actually made 20%, 30% to 40%. But that doesn't mean that prices tak pernah turun. So look at 3 years. So there are times where harga akan turun. If you can see at the start kat sini, we start from zero kalau this is the 3-year return. So all the funds yang I tunjuk ni are all the same funds tapi within different time periods. Okay, so when you start at zero, kalau dia turun bawah ni means that you are actually in a position of loss. So that's why I say that short term there is a possibility that money boleh turun. Tapi kalau kita tengok in 5-year returns, semua from 0% akan make returns. So kalau you guys tengok, the returns yang ada ni, contohnya kalau 50% kan. So how much macam 50%? 50% ni is kalau contohnya you masuk 10,000, you will make 5,000 in profit within these 5 years. But that is if you keep at that amount. So there is also a thing called compounding interest. Compounding interest tu means that for every amount yang dah ada, even if the money grows, contohnya this year you ada 10,000, next year you dapat returns and it becomes 11,000. So the 11,000 tu will grow from 11,000, not 10,000. Okay, so let's go back to the charts just now. Dia akan ada time where business won't be so good, macam last year ada worldwide lockdown. So that was why ada a big crash. But that does not mean the price cannot recover. So kalau if you want to invest in unit trust, you have to think of the long term. But 5 years, kalau you check on public mutual website, I would say that 95% based on past prices, semua make gains kalau long term. That is why sometimes macam there is a misconception that I invested in unit trust, I invested in a mutual fund, in a trust fund, but I made a loss. You can only make a loss if you close
your amount at a time where harga bawah daripada what you invested in. So you can actually check your price sendiri. You boleh tengok dekat public mutual punya website. Dekat sana you will actually see that you boleh tengok yang 5-year period almost 90% ataupun more than 90% actually gives significant return. Significant return is close to 40% to 50%. So everyone mesti wonder, okay, that is for 5 years. So 1 tahun dapat berapa? Kalau on average, kalau I invest now. Okay. So you can see here, dekat sini annualized return ni means that how much you will get kalau you invest from the start of the period yang you tengok just now over the course of the year, tapi you average it out to 1 year. Kalau you average it out means that that is the amount of gains that you dapat per year. So I'm not showing you results yang you akan dapat, but this is based on past results. So kalau contohnya if you want to understand further, so these things are technical tau. I cannot explain all the funds yang ada now, tapi for those yang nak learn more ataupun nak tahu macam what are the funds, apa the returns like, you can always directly contact me and I'll be more than happy untuk do a presentation with you untuk nak consult on how to invest. Because I understand these things require that you risk your capital apa semua. Okay, tapi if you look at the returns, kalau for 5 years, okay, let's look at 3 years dululah. Annualized returns kalau you boleh tengok untuk all the funds yang I tunjuk ni, the lowest yang ada is 13%. That is between all these 5 funds yang I showed the graph just now. So this is 14%, 13%, 14%, 15% and 18%. Means that kalau you invest from the start of the period tu, you actually make an average lah. Kalau you tengok average of all this kan, about 14 to 15% a year. That is based on past prices. I wouldn't say that is the future prices, but this is based on what has been happening and what has been done. Okay, so let's go back to something yang kita boleh go clearer lah to see macam berapa banyak you masuk, berapa banyak you can get. So to know that, let's set a financial goal and let's try to achieve it. So right now, everyone sekarang, okay, you're at your home, nanti when you have a free time, when you have your financial goals kan, contoh nak beli kereta ke ataupun you want to move into a new house ke, you will have your commitments ataupun you will have your tabung that you want to put in all your money in. Tapi you need to understand that every year there is inflation. Inflation ni is something that people always tak sedar. Contohlah, benda paling senang lah, McD punya sets. Spicy Chicken McDeluxe, a few years ago, maybe 3 years or 4 years back, it was only like around 10 ringgit ataupun slightly below than that. Now it's already 15 ringgit going into 17 ringgit. Those are the things that we don't actually realize, but it's happening. Even if you buy groceries, a full cart of a full trolley of groceries, back then 200 ringgit can get you a full cart of groceries. Ya, ada beras, ada minyak, ada all your wet items atau all your macam all the things that you usually buy. Tapi now, why is it like dekat 300, 400 ringgit? And that is just one example. But in reality, everything is increasing in prices every single day. So how do you mitigate that? So for example, right, kalau kita nak mitigate the risk of inflation, so when kita dah tahu contoh lah, inflation 1 year dah 4%, 5%. So kita kena tengok lah, the value that kita simpan dalam bank tu, can it actually beat inflation? So kalau it doesn't beat inflation, your 10,000 that you have now, contohnya inflation 4%, your amount 9,600 je. That is the true value of your money. That is what everyone needs to understand. So let's calculate kalau you grow your amount at a 6%. So I'm doing this as not on the best case scenario, because best case scenario I can use percentage macam tadi lah, like 14%, 15%. But let's just see how much can you gain. If you have 10,000 right now, okay, let's put an assumption. You ada 10,000 right now and you want to monthly invest 500 ringgit. So let's look at it from a course of 5 years.
and the annual interest rate is 6%. So compounding is annually, means that the returns ni is 6% annually. So the amount that you actually put in throughout the years is 40,000, and this is the returns that you make. 7,200 over the course of 5 years. So you will end up, kalau every year 6%. Why I use 6% is because it is slightly more than what ASB given last year lah. Yang tu because I nak bagi everyone understand an example lah, because not a lot of people boleh understand kan macam mana, what is interest rate. So the reason why I use this example is because I nak everyone faham on what is annual interest tu. So that is an example yang I think everyone would know. Okay, let's just see kalau the 6% tu change to 9%. So tadi this is 6%, eh? So I'm using the same numbers, which is you ada 10,000 right now and you monthly invest 500 with a period of 5 years, 60 months lah. So just for everyone punya information, financial calculator ni boleh dapat online je. If you Google, you boleh dapat. So you just fill up all these numbers, so you boleh calculate lah. So nanti even if you ada a financial goal ke apa semua, so you kira lah how much you ada now, how much you're willing to invest every month, and then you calculate what is the target value yang you ada at the end. Sorry. So tadi kita dapat around 7,000 lah. So let's just say kalau annual interest rate tu 3% je extra, 3% je with compounding annually. So you will actually end up with 51,000 with the same amount put in kalau the annual interest rate is 9% as opposed to 6%. So even here, you dah ada a difference of 4,000 in your returns ataupun your gains. That is more than half already. So kalau ada anyone yang tak faham macam mana nak calculate this ke apa semua, you can just contact me and I will assist you. And you can tell me your financial goals on how do you want to achieve it, when's the right time you want to achieve it. The thing about unit trust ni is that it's managed by a fund manager. Dia tak macam stock market where you kena invest on your own. So even those, there are some of my clients yang they actually actively trade in stock market, but they still invest in unit trust because this percentage of money ni, they don't have to look at it. Diorang boleh just view the prices je. So if anything within the fund, it will be managed by a fund manager. Okay. So mencelah sikit boleh Okay, boleh. There's a question from Haris Shaharizwan. Okay. So the question is apa beza monthly investing dengan lump sum one time? So sekarang ni kita tengah present pasal monthly investment, ada compounding annual interest rate kan. So Haris Shaharizwan bertanyakan apa beza monthly investing dengan lump sum one time? Okay. Good question, Haris Shaharizwan. Yep. Okay. So there's two ways that you can actually invest. One is lump sum. Lump sum tu meaning that you can invest apa duit yang you ada now. Contohnya for example you dah kumpul over a few years, you letak dalam your fixed deposit which is your bank account. And then you boleh masukkan all in one go. That is lump sum investing. But you can also choose to put a monthly investment ataupun it's called a direct debit authorization. Means that you can sync je dalam your bank. So every month dia akan automatically invest for you. So you tak payahlah macam every month nak kena write a check ke ataupun you need to transfer ke sendiri. So dia akan ada, so the public bank is actually the parent company of Public Mutual. So dia akan managekan the transactions untuk masuk public mutual punya funds ni directly from your account without you having to actually invest again. So ada any other questions for now? Tak ada yang berkaitan. Tapi probably during the Q&A session lah kita akan tambah lagi. Alright. Okay. So kita boleh teruskan. Okay. So
when you want to have macam your own financial goals ke apa semua, I suggest everyone untuk check the financial calculator. So you tengok based on the interest that you expect ataupun macam your consultant ataupun wherever channel that you invest in, what are the annual interest rate ataupun what is the interest rate yang you ada. Like I said just now, even stock traders pun ada become my client. So diorang ni invest in crypto. So even I myself pun invest in crypto. But that doesn't mean that that is the only channel yang I want to invest in. Because dia ada a different risk. So just nak faham balik, everyone should know apa dia punya level of risk. So what is the risk they are okay with, and then you allocate your money. So of course everyone akan contohnya you punya gaji 3,000, 4,000. So you dah allocate dah berapa persen that you okay ataupun after you dah tolak your monthly commitment tu that you want to invest. So this is the money that you don't want to use for now. Yes, the money is dia ada high liquidity. Means that kalau contohnya you dah nampak returns ataupun you ada emergency and you need to use the money, you can withdraw. Withdraw pun it takes you 2 to 3 days je. Contoh you dah ada profit and you nak withdraw now. So you boleh je. You can actually just withdraw all your amount that you have inside your public mutual fund, and you can get the money into your account within 2 or 3 days. But at the same time, of course, if you choose to let it remain in your account, you know that you can withdraw at any time that you choose to, and it will take just 2 or 3 days to be to lah. That is interbank transfer lah. That's something that's usually normal. So once kalau you dah understand apa you punya amount, what is the interest that you ada, so I suggest everyone before they invest, dia buat dulu calculations dia dulu. So that dia boleh match. Contohnya macam you need this amount untuk nak start building your house, your down payment. Ataupun you need this particular amount untuk you buy your first car. Or even kalau contohnya for those watching yang dah ada anak, they wanna start investing for their children's education, they can start calculating. So over the years. And once dah ada profit, so kalau contohnya you guys invest with me, I will consult you saying kalau contohnya okay, the profit dah banyak dah. This is about 60-70%. So macam even my clients previously ada yang dah make gains about 60-70%. So within the time period that they are okay with. So once you dah dapat, I suggest you take profit, you switch to another fund. So there are funds yang even baru start, harga dia 25 sen je. 25 sen kalau contohnya the funds yang lain tu dah 50-60 sen, kalau contohnya it goes to that price, you can grow your amount 100%. So yang tu, those are the technical things. Kalau you grow your amount 100% means that kalau you masuk 10,000, maybe dalam 4-5 years kalau you dapat 100%, you ada double your amount. Okay. So last but not least, how do you invest in public mutual? So before that ada satu question yang very interesting. Okay. Before this, kalau kita tengok on the presentation, is about financial calculator, kira calculation based on the annual interest rate assumption 9% and 6%. Okay. A good question. I think it's very interesting question from GGWP. Good game, well played. Well played. GGWP. Salam Zarif, boleh explain pasal unit trust fees, i.e. sales charge, management fees, etc. And berapa banyak fees tersebut akan makan gain kita over the years. Okay, so compared to ETFs. So the thing that's different about unit trust ni is that dia punya fee dia is a one-time fee. So it's usually about 3% to 4%. So that dia ada a different degree. Tapi your fee tu is a one-time fee. Means that you only kena the service charge only at the start of your investments. Meaning that there is no service charge untuk manage later on. So once your money dah go into profit, means that the profit is yours. There's no deduction yang the profit from your amount tu will be masuk public mutual punya profit ke tak. Okay. So the one time fee is only when you start investing the amount. So your capital tu je. That is a one time fee only at your capital punya investment. So any other questions?
So if anything technical ke apa semua boleh tanya. So for me I don't mind kalau anyone nak interrupt ke, because I want this to be an interactive session tapi because I can't actually hear you guys. So boleh tanya apa soalan lah. Ada lagi satu yang probably berkaitan. It's a follow-up question on the monthly versus lump sum from Christina. So difference in terms of return and risk. Which one is more conservative? Okay, kalau conservative, you can actually time your market. So kalau if you go to the simplest term, of course you want to buy when the price is low and you want to sell when the price is high. So kalau you invest monthly, dia akan average out your amount. Tapi of course you tak boleh capitalize on the best time to invest, because of course the timing of investment will be the same. So kalau if you want to manage ataupun you want to if you want to masuk every time that you see the price is low, then it's better for you to actually choose lump sum amount rather than DDA. Tapi if you feel as if macam you don't really want to spend the time untuk nak check for the best price all the time, tak nak always check, then I recommend DDA. That would be better for you. Tapi one thing about investing ni is that kalau contohnya you do lump sum, there is a term called dollar cost averaging. So okay, dollar cost averaging comes from a US term lah. So kalau kat sini ringgit cost averaging means that kalau the harga makin turun at that time, if you invest masa harga makin turun, then you actually akan make more profit when the price goes up again. Kalau simpler terms, yang ni everyone mesti dah tahu this term. Kalau in crypto, we call it buy the dip. So the more it dips, the more you buy. So that means bila price akan naik balik. So okay, as you can see, contoh let's look at the graph. Macam mana you time your investments Contohnya kat sini kan, this is when you buy the most. Dia turun steep and dia naik steep. So kalau you buy kat sini, this is at where the price is negative kalau you start here. But if you actually invest from here, this is at about negative 40% lah. So even if you go to zero kat sini, the price where you start, kalau contohnya you tak invest kat sini, tapi you invest kat sini, this is actually a 40% gain. So meaning kalau you buy throughout and you buy masa harga dia tengah low, kalau you nampak harga low you masuk, harga low you masuk. Okay. For me, for unit trust, I myself invest lump sum and DDA both. Tapi kalau for higher risk tapi the ones that you tahu akan naik, macam contohnya I myself invest in crypto kan, I actually buy masa the price akan lagi turun. So sama lah, it's actually the same concept. Buy the dip ni means that when the price goes lower, so you actually buy more when the price is lower, because when it goes up, you actually make more gains. Contoh kat sini you dah make a loss. Kat sini kan contohnya you masuk kat sini. Tapi you invest more dekat sini Tapi when it goes up, even to the price where you invest in, you actually make a profit from the second investment that you put in. So that's how you time kalau you nak buat lump sum. Kalau DDA, it will deduct monthly on the 17th. So dia akan average out lah on all the 17. So that's how you time your investment kalau contohnya you boleh monitor. So to monitor actually is very easy because sekarang ni is the 21st century. So sekarang ni dah ada app dah untuk nak monitor and an app untuk invest. So you boleh tengok every day the prices that's currently happening. So if you see that the price is going down and you feel as if that you have money to invest, then you put in at the lower price. So if you can see kalau long term, all the prices will go up. If you have any questions ataupun any doubts about the prices apa semua, first you can consult me, and second kalau you don't want to consult me yet and you want to just check for yourself, boleh search dekat Public Mutual punya website, you check on fund prices. You tengok fund prices and you tengok dia punya 1 year return, 3 years returns and 5 years returns. Then you will understand why I say long term dia ada sustainable growth. Because short term memang akan ada fluctuations. If anyone ada question, you can raise the questions and Apro will forward it to me. If tak ada, I will go into the last bit of my presentation, which is how to invest with Public Mutual. So now, like I said just now, kita dah ada app and everything is done online. So
millennials ni, they actually go through the easiest of times in terms of the hassle and also the processes in terms of application. So back then, you actually require to give out to sign like multiple forms, like 4 or 5 forms, and then you need to put your thumbprint if you use EPF. Okay, so now these are the steps. These are all the steps you need, and you can just do it online because a lot of my clients actually sign up online. So firstly, you just register your details and then you sign up with Public Mutual Online. This is where you actually have an online account that will oversee all your investments into one page. And then you verify your account. So you can ask from some of our batchmates for my batchmates that already has invested, and then you can straight away invest after you have your verification, which will all the process will take about 3 to 4 days or up to a week, and then you're ready to invest. So for the high risk funds, your minimum capital is 1,000, but there are actually funds which require less capital. But for us, I would recommend getting something with higher risk because you can see potential returns based on the results that has happened. And we actually have more time as opposed to those that are already 55. For example, they would need the money sooner than for us. Okay, so if you want me to assist you with applications online, you can just directly contact me. I will share my details at the end of the page, and you can just call me or WhatsApp me, and I will set a presentation to assist you with the registration. Okay, so these are just the 4 steps, and any other questions you can ask after this. And this is my contact number. Okay. Screenshot guys. Shut dulu. All good eh? Alright, okay, thank you. Alright, thank you very much, Zari Zake, also known as Mentor. So very insightful on investing and wealth creation through investing. So banyak juga soalan yang sebenarnya nak tanyakan kepada both of our speakers tonight. We have 8 for Daniel and probably 5 for Zari Zaki Mentor. Tapi due to time constraint, kita ada sekarang ni less than 20 minutes. So I'll try to tengok yang by first come first serve. The first question, okay. The first question for Jepun. Ready ya Jepun? Sila. Okay, simple je tu. Apa beza hibah dan wasiat? Okay, so From basically Kiki. Okay, basically senang je. So ramai beranggapan kalau kita dah ada wasiat, so orang yang dinamakan dalam wasiat tu akan dapat 100% dalam harta kita. Tapi sebenarnya konsep tu salah. Wasiat ni kalau kita dah namakan seorang, instead of the beneficiary, dia adalah executor. So orang yang dinamakan ni akan perlu bahagikan harta kepada waris-waris kita. Kalau kita tengok daripada sudut faraid pun banyak jugalah kita punya waris-waris. Macam kita ada parent, ada mak, ada bapa, ada saudara lelaki, saudara perempuan, makcik-makcik kita. Lepas tu kalau dulu kita jadi hamba, kita pun ada bahagian wasiat kita untuk bekas tuan kita. So senang cerita wasiat ni adalah something yang contestable. Semua orang ada bahagian. Sebab tu saya cakap tadi, dia mengambil masa yang lama. Boleh jadi setahun, boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 20 tahun. Lain pula dengan hibah. Hibah ni siapa yang dinamakan adalah beneficiary. So tak kisahlah siapa pun tak boleh nak ambil bahagian sikit pun dari hibah tu. Kalau orang tu dah namakan isteri dia sebagai beneficiary hibah, so isteri dia berhak 100% terhadap apa yang suami dia dah sign up. Kalau anak perempuan dia dijadikan penama, so anak perempuan dia akan dapat bahagian hibah tu. So tak ada siapa boleh argue benda tu. Okay, so basically kita ada banyak sangat question ni.
So kalau kata questions yang tak terjawab ni, we will produce a fact sheet. Will be answered by our speakers, Daniel and also Zarif. So and the Q&A session sekarang ni kita akan buat on a fair basis, kita akan buat alternate. So selang-seli, satu soalan kepada Daniel dan satu soalan kepada Zarif. So the question for Zarif on unit trust from Amir Rizwan. Sorry for the broad question, but would love to hear your opinions on why funds or stocks shot up after COVID but stagnated in the 3-year period prior. Okay, so why they actually go up after after COVID especially is because most of the stocks are tech stocks. So even like I said just now, my favorite stocks ataupun the ones that I personally invest in kalau stock market or even the funds that I choose are tech stocks. Kalau tech stocks ni you can see the utilization actually increased after COVID started. Macam companies like Microsoft, Apple, they don't reduce in sales. Actually, they actually made one of the biggest profits first quarter of this year. So Apple, Microsoft and Alphabet, these three companies, just these three, for the first quarter, their total profit is close to 60 billion. So that is why dia ada a shoot in price right after COVID. That's when the realization ataupun the trend changes. Even macam kita punya working life now, a lot of us actually move. Tiba-tiba macam after COVID ni, most of us go into Microsoft Teams. Most of us get use more technology, more applications. So the stagnant tu, that's why I said the returns tu dia tak akan naik 30% or 40%. So that the spike tu comes from the change. So even the future pun change. So every pandemic actually the change of system tu is what drives up the stock prices. So every year dia tak akan naik that much. Tapi the long term dia akan naik based on the market capitalization of the company itself. Okay, thank you. So the next question to Daniel. I think kita combine two questions sebab yes or no punya question macam tu. Boleh apply ke kalau positif COVID? From Haris. And another one is delivery and pregnancy. Tak, kita teruskan dengan soalan ni dulu. Okay, so saya pun dapat banyak soalan ni daripada prospek-prospek saya. So basically kalau kita positif COVID, time kita positif tu memang kita tak boleh apply lah sebab kita dah sakit baru kita nak sign up kan. Tapi apa jadi selepas kita dah recover? So basically we need like 6 bulan sebelum kita entitled untuk sign up untuk medical card. So banyak prosedur dia. So kita kena submit report daripada doktor yang kata kita ni dah free dari complication ke apa. Dan kenapa kena ada report doktor ni? Supaya insurer tahulah apa je yang nak di cover. So most likely apa-apa yang berkaitan penyakit COVID, kalau contoh kita ada masa COVID tu kita ada complication jantung kan. So apa-apa berkaitan dengan jantung most likely tak cover. So sebab itu bagi saya the best time untuk kita sign up medical card adalah right now. Time kita tengah sihat, time kita tengah mampu ni, baiklah kita adakan medical plan untuk diri kita untuk hadapi benda-benda ni. So nak cakap sikit lah, AIA pun baru memperkenalkan insentif untuk COVID. So satu, kalau korang kena positif COVID, korang boleh opt untuk pergi ke hospital swasta. So tak payah nak bersesak kat MIPS ke atau dekat pusat kuarantin. Second, kalau korang opt untuk kuarantin kat rumah pun dapat cash insentif sebanyak RM1,000. Lepas tu third, kalau ada efek vaksin ke apa, itu pun di cover. And last kali, kalau ada kematian disebabkan COVID, korang akan dapat pertambahan hibah atau pampasan kematian sebanyak RM10,000. Okay, another question.
Soalan ni popular kot untuk para suami and soon to be suami yang nak akan menimang cahaya mata. So pregnancy and delivery, AIA cover ke tak? Okay, so basically kalau kita tanya insurer mana-mana pun, pregnancy tak di-cover. Sebabnya function medical card ni adalah untuk kita compensate diri kita time-time benda yang kita tak boleh jangka. Macam contoh, kita accident ke apa, kita tak boleh jangka. So dalam pregnancy ni pula adalah something yang kita plan and kita jangka. So memang susah untuk insurer nak cover. So kalau macam tu, best lah para suami isteri buat anak 10 pun tak ada masalah. Tapi ada solution dia. Kita orang ada satu plan yang dipanggil ladies plan, di mana dapat benefit pregnancy. Benefit pregnancy ni dapatlah kalau every time pregnant dapat cash incentive. Okay. So lagi banyak lagi bagus lah. Lagi banyak lagi bagus. Banyak dia pakai. Okay, thank you very much. Sorry. Apa dia? Sikit boleh. Balik pada medical card, okay, macam saya cakap tadi, kalau pregnancy tak cover kan, tapi what if ada complication time pregnancy? Katakanlah bayi terpaksa dilahirkan bukan secara normal, maksudnya kena bedah perut apa. Okay, yang tu itu akan di-cover sebab benda yang tak dijangka kan. Okay, itu saja. Okay, faham. Okay, thank you very much. So kita akan teruskan the question from Amir Rushdi. Hai Zari Mentol, adakah fund dalam negara lebih digalakkan ataupun fund luar negara tapi risikonya agak tinggi berbanding dalam negara? Minta pencerahan. Memang mental betul. So for me, what I look at is not really macam focusing on just company, tapi tengok dia punya industri. Industry plays a bigger role than the company itself. Except at a time kalau contohnya there is political instability lah. Macam kalau kita tengok recently, stock prices dekat Malaysia crash due to people seeing that, okay lah, tak boleh jawab soalan politik lah sini kan. Tapi basically because of political impact, dia akan affect the economy as well. Tapi kalau to be clearer on whether overseas ataupun investing in local funds better, dia kena tengok on specifically what company is that. Macam contohnya, we actually have funds yang invest in Harta Lega, Top Glove, tapi the industry tu dia macam cyclical. So you can see that there was a surge in price early on masa the demand of gloves cannot be met. But yang tu cyclical because the price didn't remain high for that long. Of course, masa awal-awal tu dia akan naik. Tapi I would say as of now, the companies yang public mutual invest in, dia ada a certain threshold that the company needs to meet. So there are only certain kiranya the grade AAA company sahaja that public mutual akan invest yang ada good financial track record. So not a lot of companies in Malaysia have met that yet, is because dia go into dia punya financial reporting, dia punya year to year cash flow, and also what are the yearly profits and revenue yang every year dia akan ada. So kalau dia tak meet those requirements, for public mutual, kita tak invest in those companies because the fluctuation of prices would be higher. Fluctuation tu meaning dia punya naik atas atau turun bawah tu possibility dia lagi tinggi lah. Okay. So thank you very much for the explanation. So kita move dengan next question to Daniel. Banyak move from Prudential to AIA recently. Tengok polisi Prudential tukar ke AIA. Kenapa Apa beza polisi company ni? So I pun nak tahu sebab Screenshot sikit. Guys, yang ni screenshot sikit lah. Yang Zara guna AIA, so I guna Prudential. So nak tahu juga dia tukar ke AIA ni? Patut ke I tukar ke AIA? Mana tahu kan, kita nak share. Okay, so
bagi saya kalau kita analyse dari segi polisi dia lebih kurang sama je. Tapi apa yang membezakan adalah agent yang korang pick. So kita benda-benda macam ni kita nak the best agent yang boleh bagi respon yang terpantas, yang boleh providekan korang dengan the best solution, yang transparent, yang tak pernah nak hide apa-apa clause-clause yang patut korang tahu. So pada cadangan saya korang ambil lah agent yang korang rasa selesa, yang korang boleh contact dengan senang apa semua. So kalau dari segi produk tak banyak beza pun, cuma apa yang saya tahu AIA ni dia bagi repricing awal-awal. So kalau korang set up polisi, korang dah tahu dah berapa banyak yang korang expect nak bayar every year. And so dia tak jarang lah akan berlaku repricing ni. Kalau bandingkan Prudential, apa yang saya tahulah, saya tak tahu saudara Farhan alami ke tak, tapi saya tanya kawan saya tahun 2020 masa time COVID, Prudential ni ada 2 kali repricing. So itu jadi satu benda yang masalah sebab kita dah ada set certain amount untuk insurans saja, lepas tu tiba-tiba bertukar. So planning akan lari. So maybe itu menjadi salah satu sebab orang beralih ke AIA. Faham. So the criteria untuk orang choose insurans takaful ni, the first is always agent lah. The second baru company, betul? So kita trust the agent. Of course the companies pun ada a big difference lah kot kan. Tapi the first is always agent. Okay, dengar ramai-ramai siapa yang belum lagi ambil, pilih agent dulu. Tengok agent tu, trusted agent, baru kita tengok okay di company apa ke. Tapi of course lah, company pun kalau boleh company yang elok lah kan. Okay, kita teruskan. Kita continue the questions. The question to Zarif from Izzak Zafriuddin. Does investing in Sharia compliant fund considered to be more favorable or profitable? Okay. So this is a good question. So for public mutual kan, the thing is that kalau in terms of value, Sharia compliant funds actually ada banyak lagi funds yang more profitable daripada the non-Syariah punya due to the fund size. Means that kalau kita tengok based on population, kita lagi banyak Muslims within this country. So in terms of population and the amount yang invest, so the total yang lagi banyak tu, so the potential to invest lagi besar lah. So with a larger pool of funds, you can invest in more units and more variations of stocks. So kalau in terms of track record pun, yes. For public mutual funds, banyak lagi funds yang Syariah compliant performed better than the non-Syariah compliant punya. Okay. So the next question for Jepun. So kita tinggal sikit je masa, tapi we'll have a few more questions, probably another 2. Okay, hi Jepun from Amirul Rushdi. Nak tanya, kalau company saya dah bagi saya insurans, perlu ke saya sign up insurans dengan syarikat insurans lain? Ni pun very important kot. Kan? Jepun? Okay, ni saya rasa satu soalan yang popular lah, sebab bila saya tanya prospek saya ada medical ke tak, ada, siapa bagi, company provide. Tapi tanya balik company berapa banyak coverage yang mereka bagi. Sebab setahu saya company ada yang bagi RM50,000, ada yang RM60,000, ada yang RM200,000. So untuk personal view saya, untuk time korang kerja, untuk short ke medium term, okay lah, maybe cukup sebab company korang cover. Tapi what about bila korang dah out of company, bila korang dah retire nanti, so korang tak dah company tu dah stop bagi bantuan. So di sinilah gunanya medical card yang korang sign up tu. So kenapa kena sign up pada hari ini? Sebabnya kita tengah muda, dan time muda ni lah kita tengah murah. So price yang kita dapat sekarang ni
lagi 20 tahun, lagi 10 tahun, lagi 5 tahun adalah tak sama. Dan most likely price dia akan naik. So time tu lah kita akan rasa terbeban. Oh, mahal pula nak set up medical ni. Tapi sebab tu I would say the best time untuk ambil medical adalah waktu sekarang. Harga dia lain kalau contohnya harga dia sama kalau contohnya kita start masuk for medical card now. So later on harga dia takkan tak sama. Dia akan berubah lah sebab bila kita nak set up medical ni dia ada banyak benda yang dia consider. Dia panggil risk analysis lah. Dia tengok umur, dia tengok pekerjaan, dia tengok status merokok. So kalau lagi tua ni orang assess lagi probability nak dapat penyakit tu lagi tinggi. So that's why dia punya price akan up lagi. Okay, thank you very much. So another question ke? Ke dah habis lah? Yeah, I think okay. Another question from Haris Muhammad. Okay. Baru-baru nak start investing, how much is recommended? Tu Zarif kot. Dia hang ke? Memang saya think pukul 10 tu. Oh. Zarif, are you there? Are you with us? Boleh dengar ke? Okay. Dengar. Yeah. So kalau nak start investing ni, it depends on how much you are willing to put aside and also what is your goal lah. Contohnya if you have a bigger goal and you have more allocation that you can invest, then I would recommend you to invest a larger amount, especially kalau you only want to use it later on. Tapi kalau you want to know berapa banyak nak masuk this fund ke apa semua, I recommend that you personally have a consultation session dengan a consultant lah, so that dia boleh fit more. Dah hilang ke tu? Nampaknya Unify agak tidak memberasangkan di pihak Zarif Zakir. Still with us? Boleh ke? Ke dah habis Sekejap, dengar. 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 Boleh. Sorry. The last part tadi just nak cakap yang it depends on you punya timeline and also what is your goal that you want to achieve. So based on that, you will see lah berapa banyak that you boleh allocate every month ataupun how much do you have at the moment. Okay, rasanya understandable. It really depends on you yourself, how much you want to invest. Kan? Betul So thank you very much to both of our speakers for tonight. Really interesting. Kita ada cakap pasal financial planning, protection and also investment. So sekarang kita ada 42 viewers Hopefully can turn to subscribers. And the highest kita ada actually malam ni kita tengok ada 45 orang actually yang join. So quite a high number. Paling banyak actually. Thank you very much for joining us. And nampaknya masa mencemburui, betul Mencemburui. It already past 4 minutes past 10. Dah 4 minit lebih. So thank you very much. Hope to see you again. Hopefully kita boleh jumpa lagi. 40 orang sekarang yang menonton. Okay. So thank you and good night. Bye-bye. Thanks guys. Thank you.